গাইস এখন কিছু খাওয়া দাওয়া করব। সকালে বের হয়েছি, কোনো কিছু খাওয়া দাওয়া নেই। চাটাই দেখি কি পাওয়া যায়। গাইস চলে আসলাম লাচেনে। ওইদিকে মানগানের পরে আর ব্লগ করতে পারলাম না, রাত হয়ে গেছিল। তো এখন সময় বাজে 7:30। তো পৌঁছালাম এখনই। আগের বছর এসেছিলাম 9 ঘন্টায় লাচেনে, এই বছর আসলাম 15 ঘন্টায়। একেই বলে আলট্রা প্রো ম্যাক্স প্রো রাইডার। তো দেখতে পাচ্ছি এগুলো সব আমাদের রাইডার। চলো আবার দেখা হচ্ছে সকালে। সকালে যাব গুরুধংমার। তো গুড মর্নিং গাইস, এখন সময় হয়েছে 6:30। তো এখন সবাই রেডি হলাম, এখন সোজা যাব গুরুধংমার লেক। তো দেখা হচ্ছে মোটো ব্লগিং সেটআপে। ততক্ষণ ভিডিওটা এনজয় করো। আর লাচেনের ভিউটা দেখা দিচ্ছি, যে হোটেলে আমরা ছিলাম। তো এই হচ্ছে আমাদের হোটেল, আর বাইরের ভিউটা দেখাচ্ছি। গাইস এটা হলো হোটেলের বাইরের ভিউ। তো এখন আমরা বের হবো, সবাই রেডি। এখন সোজা যাব গুরুধংমার। তো চলো জুড়ে থাকো মোটো ব্লগিং সেটআপে। এখান থেকে শুরু করবো মোটো ব্লগিং। এটা আমাদের রুম, সবাই একদম ফুল রেডি। তো চলো দেখা হচ্ছে গুরুধংমার লেক।
স্কেপ করা শুরু। গাড়ি জানি না আমার গাড়ি যাবে কিনা। বস এবিএসের জন্য এই জায়গায় বেঁচে গেলাম। দেখি look at this guys, জলের সঙ্গে বরফ। তো গাইস ভিউটা দেখো জাস্ট। এখানে একটু দাঁড়ালাম, আমাদের টিমমেট ছাড়া পড়ে গেছে, জানি না কোথায় আছে আসুক ওরা, তারপরে যাব। বাইক এখানে আছে, তো পারমিট টারমিট তো সব ওদের কাছেই আছে, তো আসুক ততক্ষণ ভিডিও এনজয় করো। এদিকে বেশি ভিডিও করা যাবে না, এদিকে ভিডিও অ্যালাউ নেই। তো চলো দেখা হচ্ছে গুরুধংমার লেকে, যতটা পারি মোটো ব্লগিং করবো। তো টাটা। চলো গাইস গুরুধংমার দেখি ওঠা যায় কিনা। আমি তো সিঙ্গেল উঠাই দেবো, আগের বার যখন এসেছিলাম ডবল নিয়ে উঠাই দিয়েছিলাম। তো ওদের যে কি হয়, ওদের তো 125 সিসির বাইক। ফার্স্ট এসেছিলাম, এবার সবার লাস্ট। बोलिए सर, इधर गुरुधोंगमार लेक। তো গাইস এখন নিচে যাচ্ছি, যাই একটু গুরুধংমারের জলটা টাচ করি, কেমন মজা।
গুরুদংমার লেক 17,800 ফিট গাইস, 17,800 ফিট, মাউন্টেন এভারেস্ট। মাথা পুরা চক্কর দিচ্ছে একদম। আসুক আমার টিমমেট, ততক্ষণে যাই আর একটু। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার করে দিবে। তোমাদের জন্য এত দূরে আসা। আগে তো ফোন খারাপ ছিল, এখন তো আইফোন দিয়ে শ্যুট করছি, আশা করি ভালো হবে ভিডিও। তো গাইস দেখো লেক কিরকম জমে গেছে। ওরে বাবা, ये क्या है, ये क्या है, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, टूटता नहीं क्यों? अंबुजा सीमेंट से जो बना है, टूटेगी कैसे? गाइस ওরে বাবা, আমার দম নেই। এই দেখো গুরুদংমার লেক। তো গাইস একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, জানি না তোমাদের শোনা যাচ্ছে কিনা। লেকটার নিচে একদম পুরা মনে হচ্ছে ডিজে বাজতেছে, খুব আওয়াজ হচ্ছে, জানি না কিসের, জানি না শোনা যাবে কিনা। পুরা আওয়াজ হচ্ছে একদম, কিসের যে আওয়াজ, এটা ভূত আছে মনে হয়। তো গাইস গুরুদংমার লেক সব পুরা জমে গেছে একদম লেক। বাপরে বাপ। গাইস ভিডিও ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার, সাবস্ক্রাইব। তোমাদের জন্য এত খাটা, এত দূরে আসা। 17,800 ফিট গাইস, 17,800 ফিট। তো দেখো গুরুদংমার লেক। চলো আরো ওই দিকে যাই, যাই দেখি কেমন আসে। তো গাইস গুরুদংমারের একদম মিডিলে। তো আমি আর সুমনি আছি, ওদের টিম আছে সামনে টিম আছে। তো দেখতেই পাচ্ছ গুরুদংমারের একদম মিডিলে। গাইস যদি ভেঙে পড়ি আর বাড়ি যেতে হবে না। তো দেখো গুরুদংমার লেক 17,800 ফিট গাইস। খরচা আছে 2,000 টাকার খরচা চোপড়া থেকে গুরুদংমার। তো চলো লাগে না গাইস।